everyone. Hi, this is Mr. J. This is our basic video. Today is Tuesday, 화요일, December 12월 10th. 10일 아니면 18번 아니 10번째 영어로. Right? 9번째 10번째 10th 2024. Today's news is debatable. 뭐 공항 있는 사람 같다. 근데 못 나가게 하는 이야기다. Travel ban. 무슨 말이야? 보자. Alright, words 힘드는 단어 많이 있다. Investigation, president, travel ban, police, arrest, warrant, justice ministry, martial law, suspect, National Assembly, corruption, treason, prosecution, evidence, indictment. 이거 철자하고 발음 달아주시면 indictment. South Korea has issued a travel ban on its president, Yoon Suk Yeol, following an ongoing investigation into his martial law declaration. 무슨 말이야? 윤 대통령 한국 못 나가. martial law 잘 못한 것 때문에. The Justice Ministry confirmed the decision as the police continue to gather evidence. 그 경찰들이 지금 증거 찾고 있다. 왜 그냥 바로 감옥 가게 하면 안 돼. 증거 있어야 되지. Yoon is a suspect in cases of treason and corruption. Reports say the prosecution is considering an arrest without a warrant. 원래 경찰 사람 잡고 싶으면 warrant 있어야 돼. 근데 warrant 없이도 잡는 것 생각한다, 윤 대통령. This case has led to multiple indictments and discussions in the National Assembly. National Assembly에서 이야기 많이 한다. 왜 이런 중요한 일은 그냥 뭐 하면 안 되지. Many are closely watching how this historic situation unfolds. 많은 사람 시민, 한국 시민, 다른 나라 사람 나도 어떻게 되는지 궁금하지. All right, let's look at our questions. What is the investigation about? What is the investigation about? investigation, 뭘 때문에 한다, 뭘 위해 한다? 답은 이거 중에 martial law, travel ban. martial law, travel ban. 왜 이렇게 한다? 방금 이야기했지. 여기서 무슨 잘못 있었나? Who is banned from traveling? 누가 못 가? President Yoon or National Assembly members? What charges is the president facing? 우리 대통령은 charges은 좀 이해 힘들 수 있지. charges 그냥 잘못하는 이야기. 여기는 charges 없지. 그럼 뭘 잘못은 했다고 우리 대통령은 treason and corruption 아니면 immigration fraud. immigration은 이민하는 이야기. Which group issued the travel ban? 누가 travel ban 만들었어? Justice Ministry 아니면 police? What might happen without a warrant? warrant 없이 무슨 일 있을 수 있나? Arrest, 그 경찰 잡는 것 아니면 새로운 investigation. 오케이, 이거 중에 하나 맞아. 이거 basic 때문에 좀 쉽게 만들었어. Alright. 오늘 단어는 class. class 뜻이 엄청 많이 있다. 근데 우리 학교 연결하는 class. 첫 번째 뜻, 두 번째 뜻. 출처가서 있나 이거 보면? 보자. 첫 번째 뜻 학급 class. Alright, group of students. 두 번째 같은 품격. 이게 그냥 elegance or quality 그 뜻이야. pronunciation 에머제글로 적어 class. 근데 음절 하나만 있다. 클래스 하면 안 돼. class. Example sentences. Our class is preparing for the school festival. 그 학급 뜻. 품격 문장은 she handled the difficult situation with class. All right, let's look at our weather.
Today in Tongyang is sunny, S-U-N-N-Y. Today sunny. Tomorrow is partly cloudy, P-A-R-T-L-Y. Cloudy, C-L-O-U-D-Y. Partly cloudy. Today is a high of 11. 내일도 high of 11. Today is a low of 2. Tomorrow a low of 3. Okay, that's it for the weather. We talked about class and Yoon Tongyang's travel ban. I hope you have a good day, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.